Hi everyone, welcome back to Explore with FC. நாம இன்னைக்கு கத்தாரில் நடக்கிற ஃப்ளவர் ஃபெஸ்டிவலை தான் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ண போகிறோம். இது சூக் வாக்கிஃபில் நடக்குது. இது விண்டர் சீசன் ஸ்டார்ட் ஆனதோட இவங்க அவங்களோட க்ரீன் ஹவுசஸில் அடுத்தது ஃபார்ம்ஸில் வச்சு வளர்த்த எல்லா பிளான்ட்ஸையும் இப்போ எக்ஸிபிஷன் போல் கொண்டு வந்திருக்கிறாங்க. இதில் நிறைய நம்ம நாட்டு மரங்கள் கூட இப்போ நம்ம பகுதியில் ஈஸியாக வளரக்கூடிய மரங்களை கூட இவங்க ஃபார்ம்ஸில் வச்சு வளர்த்தி இப்போ கொண்டு வந்திருக்கிறாங்க. இந்த சீசனுக்கு இப்போ விண்டர் சீசன் ஸ்டார்ட் ஆனதால் எல்லாமே ஈஸியாக கொஞ்சம் நார்மலாக அவுட்டோர்லேயே வச்சு வளர்க்கக்கூடிய மாதிரி இருக்கும். ஸோ யூஸ்வலாக இங்கே பார்த்தீங்கன்னு சொல்லிச்சோன்னா இந்த கிளைமேட் ஸ்டார்ட் ஆனதுக்கப்புறம் இந்த விண்டர் சீசன் ஸ்டார்ட் ஆனதுக்கப்புறம் நிறைய பேர் அந்த வீட்டில் நம்ம கார்டனிங் செய்வோம் இல்லையா, யூஸ்வலாக நம்மளோட வீட்டில் இருக்கிற அந்த கார்டனிங் சிஸ்டம் இவங்க இப்படியான அந்த ஒரு 6 month கேப்புக்கு எல்லாருமே அந்த நிறைய ஃப்ளவர் போட்ஸ் வைப்பாங்க. இப்போ ரோசஸ், அடுத்தது நம்மளோட வளவுகளில், அடுத்தது நம்மளோட கார்டன்ஸில் இருக்கிற நிறைய படரக்கூடிய ஒரு சின்ன சின்ன தாவரங்கள் போல சின்ன சின்ன செடிகள் அது வந்துக்கிட்டு ரொம்ப ஹீட்டாக போகும்போது அது வெளியே வளராது. அப்படியான மரங்கள் அடுத்து மட்டும் இல்லாமல் வாழை மரம், முருங்கை, எலுமிச்சை, ஒரேஞ்சஸ் கூட கொண்டு வந்திருக்கிறதா சொல்கிறாங்க. போய் பார்க்கலாம். நிறைய இன்டோர் பிளான்ட்ஸஸ், அடுத்து இன்டோருக்குரிய ஐடியாஸ், இன்டோர் பிளான்ட்ஸ் எந்த மாதிரியான பிளான்ட்ஸ் நம்ம உள்ளே வச்சு வளர்க்க முடியுங்கிறதையும் அவங்க வச்சுருக்கிறதா சொல்கிறாங்க. போய் பார்க்கலாம் என்னென்ன இருக்குதுன்னு சொல்லி ஒரு வாக்கிங் டூர் போல் உள்ளே போய் பார்க்கலாம். நான் எல்லாத்தையும் அங்கே எக்ஸ்பிளைன் பண்ண தேவையில்லை, ஆல்ரெடி நம்மளுக்கு தெரிஞ்ச பிளான்ஸ் தான். பட் இங்கே எப்படி அதில் எவ்வளோ சக்ஸஸ் அவங்க கொண்டு வந்திருக்கிறாங்கிறத போய் பார்த்துடலாம். லெட்ஸ் எக்ஸ்ப்ளோர் கைஸ். ശരി, അടുത്ത പിടിച്ചാൽ നല്ലതിരിക്കില്ല. Take class price. medium. ज़्यादा बिकम है पूरा रे. Grapes, right? ഇതിൻ്റെ പിന്നെ ലെയർ കാണാൻ പറ്റും.
ചെമ്പ് അത് വേറെ സ്റ്റൈലായിരിക്കും വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ. இதுதான் ஒலிவ் மரம். இதோட இலை கூட ரப்பர் மாதிரி தான் இருக்குது. நாரத்தோடங்க This is not right. No. Ah, here, come. This is orange. ரொம்ப முக்கியமான ஒரு வாழை மரம். இங்கே காண்றது ரொம்ப ரேர். செட்டில் தான் வச்சுருக்குறாங்க. இட்ஸ் பாசிபிள். ഇതാ അതല്ലേ നാട്ടില് നല്ല അതാ இன்னொரு இதுதான் கொடி தக்காளின்னு சொல்கிறது. கொடி தக்காளி இது நிறைய கூட்டம் கூட்டமாக தக்காளி அப்படியே காய்ச்சி சலாட் தக்காளின்னு சொல்லுவாங்க. Baby oranges. Peach. நிறைய இண்டோர் பிளான்ஸ் வச்சுருக்காங்க. இந்த பிளான்ஸ் ஐடியாஸ் இட்ஸ் வெரி நைஸ். பேர்ட் நெஸ்ட் சீரீஸ்.
Different ideas. बड़ा بس كأنه شيء ثلج 75. أول مرة أشوف interior areas. Fix. চায়না বাদ দেতা গাইলে গা
मुझे लगी ऐसे थोड़ा थोड़ा ज़्यादा दिन रहेगा ना छोटा वाला ये Baby of English. முருங்கை இங்கே இருக்கிற வீடுகள்லையும் வச்சு வளர்க்கக்கூடிய ஒன்று தான். இங்கே சில இடங்கள்லேயே வச்சு வளர்த்துட்ருக்குறாங்க எல்லா இடத்துலையும். நான் ஸ்டார்ட்டில் மென்ஷன் பண்ணும்போது தவறுதலாக மென்ஷன் பண்ணியிருந்தேன் இங்கே வளர முடியாதுன்னு போல். Eggplants.